नमस्कारम आई हैव ऑलवेज जब भी कोई प्रमोशनल कैंपेन होती है मेरी कोई फिल्म की आई ऑलवेज लव टू कम टू हैदराबाद. मुझे याद है स्टार्टिंग फ्रॉम माई फर्स्ट फिल्म एंड सोनम एंड मी केम टू हैदराबाद फॉर प्रमोशंस फॉर सावरिया. जो पहला फोटो और ऑटोग्राफ मैंने और सोनम ने दिया वो हैदराबाद में था. एंड आज जब हमारी फिल्म एनिमल रिलीज़ को है एंड जो एक्साइटमेंट हैदराबाद दिखा रही है टुवर्ड्स द एडवांस टुवर्ड्स आवर फिल्म, ये कहीं नहीं ऐसे हमें दिख रहा. सो थैंक यू सो मच. I really want to be the adopted son of Telugu state. So please accept me in whatever way possible. And ma'am, you can ask me a question now. Your name from today is R.K. Rao. R.K. Rao. क्वेश्चन यही है, ये जो एनिमल आपको पीछे दिख रहे हैं, अगर इनसे असल लाइफ में जिंदगी में अगर आपकी मुलाकात हुई, व्हाट वुड बी 3 टॉपिक्स दैट यू वुड हैव एन इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन विद हिम ऑन? आई थिंक पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि इसके बचपन में ट्रॉमा क्या हुआ कि he has become so obsessed with his father, and I find that very interesting and a very complex mind जो किरदार मैं निभा रहा हूँ इस फिल्म में. दूसरी बात ये होगी कि मैं एक्चुअली थोड़ा डरूंगा इससे, बिकॉज हमने इस फिल्म का टाइटल एनिमल या संदीप ने ये टाइटल इसलिए रखा है क्योंकि एनिमल्स आर अनप्रेडिक्टेबल, दे आर इम्पल्सिव, इंस्टिंक्ट दे एक्ट ऑन इंस्टिंक्ट. तो कब पता नहीं है क्या कर देगा, क्या बोलेगा. ये दूसरी बात होगी. और तीसरी बात होगी कि आई थिंक ही इज़ डीपली इन लव विद हिज वाइफ गीतांजलि. वो गीतांजलि को बहुत दिल से प्यार करता है, एंड दैट काइंड ऑफ लव इज़ समथिंग विच आई अस्पायर ऑल्सो इन माई लाइफ. सो आई वुड टेक सम लव टिप्स फ्रॉम हिम. I lost my father in the last few years, and I think everyone who loses a parent, they always feel that they never spent enough time with them. While I was growing up, my father was very busy. He was shooting most of the time, double shifts, triple shifts. He was traveling everywhere. So somewhere we always saw him with a lot of love and respect, but there was not a friendly relationship between us. We could not just sit and chat. And I really have that one regret in my life that, I wish I could be friends with my father. I wish I could share more with him. That's one regret I'll always live with. But I think the way Sandeep has written these characters, these complex characters of me, of Anil sir, Rashmika, Bobby sir, and everybody in this film, I think he makes characters so real on screen and makes them cinematic. So whatever you will see as an audience, you will connect with so many emotions, and you'll be like, wow, this also happened in my life. And I, as an actor, while I was performing these scenes, I felt that a lot. So I think a lot of the credit of this film, the attitude of characters goes to only one person, and that's SRV out here. And especially, what is your now the special character given by God to you that you are a father today with Raha? What is your experience and how are you spending your time with that? Are you sparing? Sir, I only want to spend time with her. I want to stop acting. I want to stop working. That's all I want to do. But I cannot do that. I have to pursue my passion also. But it's very joyful. It's the most happy I've been in my life. When God takes away something, He also gives you something. And I'm very grateful that Raha has come into our lives. Thank you. Can we have a huge round of applause for Ranbir Kapoor? सर 6 सेकंड आपको टीज़र में देखा, मेरे ख्याल से 7 सेकंड आपको ट्रेलर में देखा, लेकिन जो इम्पैक्ट आपने छोड़ा है सर, अभी भी दिल धक धक हो रहा है. ये सब संदीप की वजह से है. संदीप ने मुझे ऐसा रोल दिया इस फिल्म में कि इट्स लाइक अ लाइफ टाइम, वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ कैरेक्टर. एंड तो जितने भी शॉट्स आपने देखे, उसमें जो शॉट था जब मैं रणबीर के ऊपर लेटा हुआ हूँ, वो संदीप का आइडिया था. हम लोग वहाँ फाइट सीक्वेंस कर रहे थे और संदीप सडनली कम्स एंड सेज, ओके, आई वांट बॉबी टू पंच, एंड देन ही फॉल्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड ही लाइट्स अ सिगरेट. आई से, वाओ, दैट साउंड्स सो कूल. एंड आई गेस दैट्स व्हाई his way of looking at characters and giving them those shades is just something else. And so I'm just very grateful to be a part of Animal, and seriously really happy to be here in Hyderabad. I've been coming here with my dad when I was a kid. I shot one Telugu film halfway, but it stopped. So I might be doing another one. But it's fun working here in Telugu cinema, and I hope I'll do more films here. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Rashmika ma'am, Hyderabad has been waiting for you. We've been waiting for you. You are our heartthrob, and especially that जो अभी सर ने किया ना, वो Korean heart emoji. We saw Ranbir Kapoor do that. So you are definitely influencing wherever you are. No, he's just teasing me, that's all. Really? Yeah. That's very rude. He does that a lot. Come on.
Really? Yeah, as in I told him what it was, and Yeah. from then on, every time he sees me, this is what he does. So this How is cute. basically him teasing me. Cute. But there was education that happened here. Huh? A little. But my question to you is, what is that one thing that you've learned from Ranbir? If I may just, Yes. I think if I didn't tell you, I think one day Raha would tell you. Yeah. Absolutely, absolutely. Yeah. But what's that one thing that you've learned from Ranbir Kapoor? One thing I've learned from, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికీ నమస్కారం అండి. చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నా ఈరోజు హైదరాబాద్కి వచ్చి మనము ప్రెస్ మీట్ చేస్తున్నాం అండ్ హైదరాబాద్లో మనము ప్రమోట్ చేస్తున్నామని చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నా. అండ్ ఆల్సో మొత్తం టీం అంతా ఇక్కడ ఉన్నారు, కొంతమంది రాలేకపోయారు. సో ఐ హోప్ వన్ డే మనం అందరూ వచ్చి మిమ్మల్ని కలవచ్చు అని ఒక హోప్ ఉంది. అండ్ ఎనీవేస్, so answering your question, sorry I took some time. One thing I learned from Ranbir, like in one of my press meet I told you how he works, but other than that I think the love that he carries for family, the love that he carries for fans, and the love that he carries for everyone he works with, I think that's very admirable. So I think that's one thing that I saw through the filmmaking, and that is something which I really respect. As in, like, when you talk to him, you know that he's actually listening. He's not pretending to listen, you know? So that's something very special coming out of this man here. So I think that is one thing which I find admirable. That's so sweet. Thank you so much. Thank you so much. Anilji, after a very long time you are coming to Hyderabad and reaching Telugu audience in Telugu language, dubbed by it. What is your special experience right now? You are just referring to that. Well, as when we speak about father and son, obviously this film has made me think about my father a lot also, and of course and my relationship with my son. So obviously it's we hear this is very fictional, but we used our real life. We discussed a lot experiences, our moments with our father and son, and especially with my son also. And when I'm trying to reach out to my son, and sometimes I feel he's not been able to reach out to me, so that conflict. So I think that somewhere I think really was quite when we were doing our scenes subconsciously. I think for both of us, the layers were and I knew Ranbir's dad very very closely, and we are very close family friends since more than 60 years now. And he's like part of the family. So I know everything about the family, and he knows everything about my family. So it was somewhere there was a comfort level. So hats off to Sandeep, because casting is a very, very, very crucial part of a film. Very crucial part. And the way he's casted Ranbir in this film as the main protagonist, the animal, then the father, which is me. You can see that it doesn't look that there is a certain kind of, if you see, not because we both are Kapoors, but there is certain, ऐसा नहीं लगता कि किसी, you feel there is some connect is there, which also makes it very, very real. And of course, Rashmika, the way he's casted her, and she suits the role. She plays a character which, when you see the film, you have to wait and watch. I don't want to disclose much. And the master stroke was casting Bobby, so I think, you wonder why. And then, of course, there are other characters like Suresh Oberoi, Shakti Kapoor. I used to wonder. I said, there are so many filmmakers. They are such great actors. But nobody, sometimes what happens, it's a very ageist kind of a society. And there are such great actors in our industry, but they are little senior. But Sandeep is sensitive enough to understand that if they suit, I will cast them. And that's what he has done. That's why the film looks so fresh. There's Shakti Kapoor, there is Suresh Oberoi, Prem Chopra Saab. It's that they are great, absolutely great faces. People have loved them for years. And when they see them on screen, the film becomes like a home, like so much of warmth, I think you have to give him that confidence. Otherwise, nahi yaar ye purana ho gaya face yaar, isko lo yaar, which is not correct. Talent is talent, and casting is casting.
You know, I feel that's very, very important. So, you know, it's been I think it'll be a very, I just pray to God. I messaged him also. I said, 1st December, the film is releasing. We all need all your good wishes and prayers for the film. That all the hard work, you know, it's been 5 years since Sandeep's film was not released. Which director does that? His film released in 2019, am I right? 4 years, sir. So, no, 6 years, sir. Sir, patience, na, sir. सब इनसिक्योर हो जाते सर सच्ची बोल रहा हूँ 4 पिक्चर साइन कर लेते 5 पिक्चर साइन कर लेते you know Bobby has been working on this film Ranbir has been working on this film it's not easy you know to do this you know we all go through these kind of things so this kind of commitment is there in the film so I hope and I wish and I pray that all the hard work which the entire team has put in you know sees results that's my సందీప్ రెడ్డి గారు ఇక్కడ ఇప్పుడు యానిమల్ చూసినా సరే మీరు క్రియేట్ చేసిన ఇంటెన్సిటీ కానీ ఆ డ్రామా కానీ ఒక వేరే ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్తుంటుంది మీకు ఎలా సాధ్యం అవుతుంది ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ని క్రియేట్ చేయటం ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్తో ట్రావెల్ చేయటం ఏమో సార్ అది ఎట్లా తెలియదు నాకు కూడా ఎట్లా సాధ్యం అవుతుందని అది అంటే దాన్ని ఇంటెలెక్చువలైజ్ చేసి చెప్పలేను కాకపోతే మనం ఏ తయారు చేసినా మార్కెట్ స్టాండర్డ్లో ఏం నడుస్తుంది అనేది ఒక కంపారిజన్ ఉంటుంది కదా దానివల్ల మేబీ ఫాదర్ అండ్ సన్ స్టోరీ మామూలుగా చెప్తే చాలా వచ్చినాయి కదా మొగ్లాజం నుంచి వచ్చినాయి చాలా స్టోరీస్ సో శక్తిగా సార్ సో ఇంకేదైనా డీపర్ కాన్సెప్ట్ డీపర్ కాంప్లెక్సిటీ ఉంటేనే యూనో పీపుల్ విల్ బీ వీ కెన్ హోల్డ్ దర్ అటెన్షన్ లేకపోతే బోర్ అయిపోతుంది కదా క్యారెక్టర్ కాంప్లెక్స్ ఉంటే ఆబ్వియస్లీ డ్రామా డీప్ ఉంటుంది కదా సార్ అంతే ఫ్యామిలీలో చాలా వైలెన్స్ ఉంటుంది సార్ యానిమల్కి నార్త్ సైడ్లో మాత్రం టికెట్లు మాత్రం రేట్లు బాగా ఉన్నాయి సార్ నాకు తెలిసి 2400 పైన ఏవో అట్లాగే ఉన్నాయి మరి మన దగ్గర ఎలా ఉండబోతున్నాయి ఏంటి దీనికి మన దగ్గర ఆల్రెడీ అడ్వాన్స్ బుకింగ్ ఓపెన్ చేశాము మొత్తం వరల్డ్ వైడ్గా ఫస్ట్ ఓపెన్ చేసింది హైదరాబాద్లో ట్రెమెండస్ రెస్పాన్స్ ఇచ్చారు సో థ్యాంక్ యూ అండ్ అన్ని సినిమాలకు ఎలా ఉంటాయి అలాగే రీజనబుల్ ప్రైస్లో ఉన్నాయి మన దగ్గర రాజమౌళి గారి తర్వాత దేశాన్ని అట్రాక్ట్ జనాలందరినీ ఒకవైపు తిరిగి చూసేలాంటి స్థాయి సినిమాని మీరు తెలుగువాడిగా అందిస్తున్నందుకు మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది థ్యాంక్ యూ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాట్ చేస్తున్నాం రెండోది మిమ్మల్ని చూస్తుంటే మా బాలయ్య గారి సినిమాలో విలన్గా వేస్తే ఎలా ఉంటుందని కూడా అనిపిస్తుంది ఈ పోస్టర్ మీ గెటప్ చూస్తుంటే బాలయ్య గారి సినిమాలో మీరు విలన్గా ఎదుర్కొంటే ఢీకుంటే ఎలా ఉంటుందని కూడా ఉంది సో జోక్ చెప్పాలి ఈయనతో వర్క్ చేయడం నేను ఎట్లా చెప్పాలి వయసులో నాకంటే 1 year చిన్న లేకపోతే ఈయన ఇచ్చిన పర్ఫార్మెన్స్ కాలు మొక్కాలి సీరియస్గా అంటే చిన్న వయసులో ఉన్న వాళ్ళ కాళ్ళని దండం పెట్టదు అంటారు కదా సో ఐ హ్యావ్ మజా వచ్చింది ఇంత పని చేయడం అసలు ఈయనకున్న పేషెన్స్ ఇంకెవరికి లేదు నేను అట్లాంటి పేషెన్స్ చూడలేదు నెక్స్ట్ మన తెలుగు స్టార్స్ కూడా చేయబోతున్నారు కదా అంటే ప్రభాస్ గారు కానీ లేకపోతే అల్లు అర్జున్ గారు కానీ ఇప్పుడు మహేష్ గారితో ఇంతే వైలెన్స్ వాళ్ళని కూడా చూపించబోతారా ఏంటి వాళ్ళకి ఏ విధంగా ఉండబోతుంది అప్పుడు చూద్దాం రాసిందంగా So big applause, big clap for her. The way she's coordinating and telling everything to Bobby and Ranbir. Bhushan sir, welcome in Hyderabad. My question is to Bhushan sir. Sir, is it how long you're coming after Hyderabad and getting all the team together in the South industry? How you take it, this welcome and this movie in Telugu? And I wanted the first day when you met with Sandeep, what was in your mind about this movie? See, I know Sandeep from Kabir Singh because we produced the film together and he directed that film. And, you know, when we were discussing about the next film which we will do together, that was Animal. So when he narrated me the idea, it was the one line he narrated me, it was father and son. And we all love our father so much. Like I personally miss my father and I love my father. And I start every film of mine with my father's name. So everybody has that kind of connection. And when I was saying yes to the script, yes, we will do this film together. So I was feeling the relationship which we all, you know, means experience with our parents, with our father. So that excited me and moved me a lot. And immediately I said, yes, let's go with this. And since he's such a great filmmaker, so the kind of emotions he has brought into the film, when you will experience on 1st of December, then you will come to know that everything in the film is new. It's a father-son relationship film, drama, crime, everything is there.
but all the scenes are never seen before. And I can see all the fathers are there. Bobby is a father. Bhushan sir is a father. New father. And Anil sir to full experience. So, now grandfather. Handsome grandfather. So I just want one line. What one line you think to give a message to yourself as a father? If it's related to this movie. Let's start with Anil Garu. Ajay, yeah, tell me. As a father, you define yourself. I know you're such a cool father. Whenever I've interviewed your daughters, your son, they said we had the coolest father ever. So when coming to this animal role, and especially how you define yourself as a father and now grandfather. I think all fathers love their children, Yes. equally. But father and son, there is a sense of competition always. There is a sense of competition, in terms of, and both are in a way threatened with each other to a certain extent. And that is, and it's not, I'm not saying in a negative way, in a very, very positive way. And so that kind of, where there are times when the son is, looking up to the father, but still he wants to become bigger and better than the father. And the father also wants his son to be more successful than his son. But he wants the son, he always feels the son should be like him to a certain extent and follow what he has done all his life and the way he has started from scratch and become a success. So he says he doesn't want him to make the same mistakes he has done. But he doesn't know that he has his own way of doing things. And we should let him be and be independent, make his own mistakes, and then, find his own, what he feels is right and become a success. So that conflict is always there between a father and son. And Ranbir, you as a father. నెక్స్ట్ ప్రభాస్ తో స్పిరిట్ సినిమా తెలుగులో తీస్తారా హిందీలో తీస్తారా? తెలుగు హిందీ ఫస్ట్ బేస్ తెలుగు. రష్మిక. And Bobby sir, your family, the Deols, have been doing really great this year, amazing. And today also happens to be your nephew's birthday, Karan. And my first question, last week only it was revealed that you are playing a mute character in the film. No, it is already revealed. So, and I just wanted to know when Sandeep SRV, when he came to you describing about your character, what was your initial reaction? Because you have never played a mute character earlier, I think. It's not been revealed. I think people are just imagining it because of me not speaking any lines and me doing this. But it is an amazing character. I mean, as I said earlier, it's once in a lifetime you get characters like this. And it was very challenging and a lot of discipline because we had to remove our shirts, me and Ranbir. Yeah. So we had to really put in a lot of energy. We were staying in a hotel and we had to find out a way how to keep the gym open because it's England and in England they have too many rules. Somehow we figured that out and we had the gym open like 5 o'clock in the morning, and in the late at night if we had a chance we would come back and work out. So it was an amazing 5 days of work with Sandeep because Sandeep just inspires you. Being next to him only kind of inspires you to perform. I don't know, there's this connection with Sandeep. ఇప్పుడు ఐరిష్ మ్యాన్ లాంటి సినిమా ఒకటి వచ్చింది మనకి డ్యూరింగ్ కోవిడ్ టైంలో వచ్చింది కదా. There are people who say that the movie is good. And remaining people, what they say is they did not watch the film because it is lengthy. ఎవరో బ్యాడ్ అనరు. బట్ ఇలాంటి సెల్ఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ అయిపోయే టైంలో అలాంటి సినేరియోస్లో కూడా యూ కెన్ ఈవెన్ వాక్ ఇన్ కదా. దీనికి అట్లా ఉండదు, అందరం నచ్చుతుంది. ఓకే సార్. అండ్ వన్ మోర్ అండ్ చాలామంది ఏమనుకుంటున్నారంటే యానిమల్ అనే స్క్రిప్ట్ ఫస్ట్ మహేష్ గారికి చెప్పారేమో అనుకుంటున్నారు. ఆయనకి చెప్పింది ఇదే స్క్రిప్టా? ఒకవేళ ఇది కాకపోతే ఆ స్క్రిప్ట్లో కూడా ఇంతే వైలెన్స్ ఉండేదా? అది దాని పేరు డెవిల్. క్యారెక్టరైజేషన్ కొంచెం ప్యారల్గా ఉంటుంది కానీ ఇది కాదు, అది వేరే. ఓకే, అంతే వైలెంట్ గా చూపించేవారా? అది ఇంకొంచెం ఎక్కువనే ఉండింది కానీ అది అనుకోకుండా కుదరలేదు అంతే. అది మహేష్ గారు రిజెక్ట్ చేశారని, రిజెక్ట్ చేయలేదు, అది కుదరలేదు అంతే. सब जनता के लिए एक मैसेज कि हम 1 दिसंबर को ये मूवी जरूर जाए. एनी मैसेज फॉर एंटायर वर्ल्ड आउट देयर, वो क्या होगा? मैं रो लूंगा, ऐसा नहीं है. नहीं, अभी तो ट्रेलर आउट है, फिल्म के गाने आउट है. आई थिंक द ऑडियंस हैज ऑलरेडी डिसाइडेड. वी हैव दैट काइंड ऑफ ट्रेमेंडस एक्साइटमेंट एंड बज अराउंड द फिल्म. हम यही वादा करते कि हमने बहुत दिल से काम किया है
दिमाग से किया है, रूह से किया है, जो कुछ है हमारे तन बदन मन में सब लगा दिया इस फिल्म पे. तो प्लीज़ आके हमारी फिल्म देखिए 1 दिसंबर को and have the greatest time at the cinemas. First Telugu film, you know, a straight Telugu film, of course, a Hindi film, but also being raised in Telugu. Why didn't you dub for yourself? Why did you took so much time? I think we tried, Sandeep, but he said very clearly that when I am speaking Telugu dialogues, there is a North Indian accent to it, and we didn't want the audience, the Telugu speaking audience, to get distracted by that. But it is definitely something I will be more conscious about. Maybe next time I do a film which will appeal to a larger fan base. But I'm just happy that even though I haven't dubbed, but the kind of love and warmth that we are receiving from the Telugu speaking audience, it's really heartwarming, and we're very grateful for that. ఈ సినిమాతో మంచి జాక్ పాట్ కొట్టారు అనుకుంటున్నాం. నేను అర్జున్ రెడ్డి మిస్ అయ్యాను. మిస్ అయినప్పటి నుంచి నేను ట్రై చేస్తున్నా సందీప్ సినిమా పట్టుకోవాలని. థ్యాంక్ యూ భూషణ్ జీ, आपका बर्थडे गिफ्ट मेरे को दिया आज. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ప్రణయ్ గారు ఈ సినిమా అనుకున్నప్పుడే 80% కావాలని వెళ్ళి ప్రణయ్ దగ్గర అండ్ భూషణ్ గారి దగ్గర కూర్చొని తీసుకొని వచ్చేసాను. వాళ్ళిద్దరు నమ్మి సినిమా మన చేతిలో పెట్టారు. తెలుగులో డెఫినెట్గా వండర్స్ క్రియేట్ చేస్తానని నమ్ముతున్నాను. ట్రైలర్ చూసాక అది నాకు ఇంకా డబుల్ అయింది. తెలుగు స్టేట్స్లో పెద్ద స్టార్ సినిమా ఎలా రిలీజ్ అవుతుందో తెలుగులో నంబర్ రేపు చెప్పేస్తాము. పెద్ద రేంజ్లో రిలీజ్ ఉంటుంది. అప్రాక్సిమేట్లీ బిగ్ రేంజ్. మన స్టార్ సినిమాలు తెలుగు స్టేట్లో ఎలా రిలీజ్ అవుతాయి ఆ రేంజ్లో రిలీజ్ అవుతుంది. ప్రణయ్ రెడ్డి గారు, మీ బ్రదరు అర్జున్ రెడ్డితో ఇక్కడ హిందీలోని 2 చోట్ల సెన్సేషనల్ క్రియేట్ చేశాడు. అండ్ ఈ బ్రాట్ లాట్ ఆఫ్ ప్రెస్టేజ్ టు అస్ యాజ్ వి తెలుగుస్ అండ్ హీ రీచ్డ్ సచ్ ఎ పినాకిల్ ఇన్ నార్త్ ఆల్సో. ఇప్పుడు ఈ సినిమాకి అసలు హయ్యెస్ట్ ఓపెనింగ్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్, టికెట్స్ ఎక్కడో ఉన్నాయి. అసలు ఈ సినిమా ఫ్యూచర్ని మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించుకుంటే మీకు ఏమనిపిస్తుంది సార్ మీ బ్రదర్ తీసిన సినిమా మీద? ఐఎమ్ రియల్లీ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ హిమ్. చాలా మంచిగా వచ్చింది సినిమా. సినిమా హిట్ అయిద్దని తెలుసు, బట్ అది ఏ లెవెల్ పోతుంది అనేది ప్రజలు డిసైడ్ చేస్తారు రేపు రిలీజ్ అయినాక. బట్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఇట్ విల్ డూ వండర్స్ ఎట్ బాక్స్ ఆఫీస్. చిన్నప్పటి నుంచి మీ వెనకాతలే పెరిగాడు కదా ఆయన. అసలు ఈ సినిమాల్లోని వైలెన్స్ కానీ అసలు ఆ ఇంటెన్సిటీ కానీ అదేదో వేరే టాంజెంట్స్ ఎవరు టచ్ చేయని టాంజెంట్స్ కానీ ఇవన్నీ ఎట్లా అసలు వాట్ ఈస్ దిస్ సైకాలజీ అండి మీరు స్టడీ చేసిన ప్రకారం? ఈజ్ అ వెరీ ఎమోషనల్ ఫెలో. ఓకే. చిన్నప్పటి నుంచి ఏదున్నా చాలా ఇంటెన్సివ్, ఏది చేసినా ఇంటెన్సివ్గా చేస్తాడు. వైలెన్స్ అంతేం చేయలేదు, బట్ హీఈస్ వెరీ ఇంటెన్సివ్ పర్సన్. సో అది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది స్క్రీన్ మీద. ఇంటెన్సిటీ ఆయనకి ప్లస్ అవుతుందని నమ్ముతున్నారా? ఏది చేసినా చాలా సిన్సియర్గా చేస్తాడు ఎఫర్ట్. సో అది మీకు స్క్రీన్లో కనబడుతుంది.